వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అండ్ ఏంటి థింగ్స్ అని చూస్తున్నారా, ఒక బ్యూటిఫుల్ డెస్టినేషన్కి అయితే వెళ్తున్నా. అండ్ మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసుకుంటున్నా. అందులో ఏమేమి ప్యాక్ చేసుకుంటున్నా అంటే సన్ స్క్రీన్స్, బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్, మేకప్ థింగ్స్ అన్ని ఇందులో పెట్టేసుకున్నాను. అండ్ షేడ్స్, క్యాప్, తర్వాత క్యూట్ థింగ్స్ ఇందులో పెట్టుకున్నాను. అండ్ డ్రెస్సెస్, గ్లూకోజ్ బికాజ్ సమ్మర్ కదా, అందుకు గ్లూకోజ్ కూడా తీసుకున్నా. అండ్ క్లాత్స్. ఇప్పుడైతే మడివాళ్ళ బస్ స్టాప్కి వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి నేను వెళ్ళాల్సిన లొకేషన్కి బస్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి మడివాళ్ళ వెళ్తున్నా ఇప్పుడు. అండ్ సో విల్ క్యాచ్ అప్ దాట్. బస్ అయితే నైట్ 11:30కి వచ్చింది అండ్ మార్నింగ్ 6:30కి అంతా అక్కడికి రీచ్ అయిపోయాం. మనం రావాల్సిన డెస్టినేషన్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం. వచ్చిన ప్లేస్ వచ్చేసి పాండిచ్చేరి. మార్నింగ్ దిగగానే స్కూటీ రెంటల్ తీసుకున్నాము. స్కూటీ రోజుకి 500 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు. మా రూమ్స్ చెక్ ఇన్ అవ్వడానికి మార్నింగ్ 11:30, బట్ అంతవరకు టైం వేస్ట్ చేయడం ఎందుకనేసి సాధనా ఫారెస్ట్కి స్టార్ట్ అయిపోయాం. సాధనా ఫారెస్ట్ అయితే రీచ్ అయిపోయాం. ఇది వచ్చేసి ఎంట్రన్స్. ఈ ప్లేస్ మొత్తం చాలా పీస్ అండ్ కామ్గా చాలా బాగుంది. ఎంట్రన్స్లో విజిటర్స్ వెల్కమ్ అని క్యూట్ పెయింట్ బోర్డ్తో ప్లేస్ చేసి ఉంచారు. ఇక్కడ పనస చెట్లు కూడా చాలా ఉన్నాయి. వాలంటీర్స్ కోసం ఈ హర్ట్స్. సాధనా ఫారెస్ట్ క్రియేట్ చేసిన వారి ఫ్యామిలీ ఫోటో అయితే ఇక్కడ ఉంది. సాధనా ఫారెస్ట్ యొక్క ప్రాముఖ్యత చెట్లను నాటడం, పెంపకంతో పాటు నీటి సంరక్షణ కూడా. ఇక్కడ వెల్కమింగ్గా ఉన్నారు. అలాగే ఫ్రీ హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిన తర్వాత అక్కడ వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే రూల్స్ వాళ్ళే వివరంగా గైడ్ చేశారు. అది వారి మాటల్లోనే విందాం. How we wash our hands. It may not sound so exciting, but it explains a lot. And before I show you why, I want to tell you what it means. Because a big part of Sadhana Forest is looking at how can we live in a way where we're not creating any waste, where everything we use has another use. Because this is the definition of sustainability. This is the law of nature. Everything in nature has a use for something, and it goes back into the cycle. So every plant, every tree, insect, bird, animal, everything is living in this cycle. But then you look at humans, and you look at our landfills, our oceans, our garbage cans in our homes, there's so much waste everywhere. We're living in a very unnatural way. So what we're trying to focus on here is how we can live in a way where we don't waste, but everything is used. So if you think about how you'd normally wash, you pour it in. And as you pour it in, you see, okay, there's not much water, but then you start to wash your hands with it, and you realize, actually, we didn't need that tap where loads of water's coming out. This is actually more than enough. And we get natural soap from Oroville, and we just put it in a plastic bottle that we find. Unfortunately, they're very easy to find. But all the water then comes down, and nothing gets wasted. What happens, it goes down here, and it starts feeding the mango tree, the different plants and everything that we have around. We have another mango tree coming through here. So, yeah, living in a way where everything's being used and nothing goes to waste. And that's a really principle that we use in a lot of the areas of how we live here. Enzyme. It's made with like different oils, like lemongrass and like some different things. ఇది వచ్చేసి వాళ్ళ కిచెన్. వారు ఎటువంటి స్టవ్స్ కూడా వాడటం లేదు. ఓపెన్ కిచెన్ ఇన్ గ్రీనరీ. నిజంగా ఈ ప్లేస్ చాలా చక్కగా ఉంది కదా. వీళ్ళు వెజల్స్ ఎలా క్లీన్ చేస్తారు, ఎక్కువ వాటర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా, వారి మాటల్లోనే విందాం. What do you think we're using here? Ash. And where do you think we get the ash from? Cooking. How far do we have to go to get the ash? Just one plastic. We just take a few steps. Who is familiar with using ash to clean utensils? Have you heard about this before? Maybe your parents did it, your grandparents did it. Exactly. So this is a method that has been tried and tested for thousands of years. It's amazing. It's got antibacterial qualities. It's great at getting off grease. It's really good at cleaning. But then we think we're more advanced now to use soap that's full of chemicals that comes into plastic that contaminates the plants and the soil that we put it in. Maybe our grandparents were onto something. So we're kind of going back and thinking, okay, let's double check. Let's see, maybe they are smarter than they look. By living with sun or wind or whatever you want to do, you become more connected because you only have that electricity available when it's there. And so, yeah, and that's similar how we... పవర్ ఎలా వస్తుందంటే సోలార్ ప్యానెల్స్ నుంచి సన్ ఎనర్జీని క్యాప్చర్ చేసి
దాని నుంచి వచ్చిన ఎలక్ట్రిసిటీగా మార్చుకుంటారు. తర్వాత ప్యూర్ వెగన్ ఫుడ్ గురించి కూడా Rocket చెప్పారు. stoves. So they're designed to focus the heat up around the pot, allows a lot of oxygen to come in, and we're using wood from trees that have naturally died. You don't see us with chainsaws cutting down the forest to cook food. When you have a big forest like this, trees will naturally die, branches will naturally fall off. So we just go around the forest, collecting it up, then chopping it, and then moving it to our kitchen, and then cooking food. So we're cooking in big pots. So instead of thinking of lots of families all cooking individually, lots of washing up, lots of chopping, lots of cooking, we cook together, just a few people, and we take it in turns in the community of when we cook. So when it's our time to cook for everyone, this is our moment to సాధన ఫారెస్ట్ విజిట్ చేసిన తర్వాత లంచ్ చేసి రూమ్ చెక్ ఇన్ అయ్యాము. కాసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఫ్రెష్ అప్ అయి ఈవినింగ్ 4కి ఫ్రంట్ స్ట్రీట్ విజిట్ చేసాము. చాలా డిఫరెంట్ అండ్ కలర్ఫుల్ ఆర్కిటెక్చర్స్తో ఆ స్ట్రీట్స్ అండ్ బిల్డింగ్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. ఫొటోస్ తీసుకోవడం కోసం ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు విజిట్ ఇన్ పాండిచెర్రీ అని చెప్పొచ్చు. ఫ్రెంచ్ కాలనీ నుంచి రాక్ బీచ్ చాలా దగ్గర, అండ్ అది విజిట్ చేసిన తర్వాత అయితే రాక్ బీచ్కి వచ్చాం. అండ్ వ్యూ కానీ సన్సెట్ కానీ చాలా బాగుంది. చూడొచ్చు మనకి ఈరోజు సండే అవడంతో చాలా రష్గా ఉంది. అలా ఆ బీచ్లో కొంచెం సేపు కూర్చొని బీచ్ వ్యూ చూస్తూ అలానే ఉండిపోవాలనిపించింది. కాసేపు తర్వాత డిన్నర్ చేసి రూమ్కి అయితే వెళ్ళిపోయాం. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share. Don't forget to subscribe my channel.